So we left off at clinical thermometer topic in our last session, and we will start from here itself. So I hope you understand this clinical thermometer thing. Okay. Now let me share you one interesting, incident that happened with me. Now I know that at 100 degrees Celsius temperature, what happens? The water starts boiling, and when my mom used to say that and the temperature of your body is 103 degrees Celsius, I used to get very, oh my. Then if some pot of water is kept on me, the water will start boiling because my temperature is higher than the boiling point of water, right? But later I came to know that this is Fahrenheit scale. Okay, so in Fahrenheit scale, the temperature, the boiling point is 212 degrees Celsius, and my temperature, body temperature, is only 102 degree, 103 degree Fahrenheit, like that. Okay, so what is the normal temperature of human body? That is 97.6 or 8 degree Fahrenheit. I think 97.6 degree Fahrenheit, and if you convert it into Celsius, according to Celsius scale, what is the normal human body temperature? Anybody knows? 30. Yes, 30. 37, 38, in between that. Okay, 37 degrees Celsius is taken to be normal temperature. If it rises above that, then it is considered that the temperature of you is higher than the normal one. Okay, so this is there. Now, is there anyone who used to think like me, like that your body temperature is higher than the boiling point of water? Me. Khadija? Yeah. Okay. Then, so temperature scale based on one fixed point. Okay, let us go through, even though these are not that much important, but let us take a look. Okay. Though the use of two fixed points in determining the temperature scale are of much practiced. See, whenever we are converting the temperature, we use this lower fixed point and upper fixed point, right? Okay, this is the most practiced process. Yet we are to face various types of difficulties. Okay, for example, it is very difficult to achieve equilibrium of pure ice and water. Equilibrium of pure ice and water. Okay, again the steam point is changed remarkably with the slight change of pressure. This is very important, and this change is remarkable actually. When you go up the hill, okay, cooking on a mountain is very difficult, and this is one of the most appeared question in our times. Okay, why cooking is difficult on the mountain? Okay, on the mountain there is a drop of pressure. Okay, as the pressure drops, what happens? The boiling point goes down. Okay, now normally on Earth's surface, what happens? The boiling point is 100 degrees Celsius, but if you go on the top of a hill, the boiling point might come down to 70 degrees Celsius. Okay, so as a result, what will happen? You will apply heat and the water will start boiling very fast. Now, what I used to think, that if the water is boiling faster, then it will be easier to cook because the rice will be cooked faster. But this is not the concept or the thinking that we should be consider this. Okay, if you supply the heat, the rice that we are cooking, okay, it needs a certain amount of heat to be cooked, right? Now, if the water starts boiling and evaporates before we can supply the required amount of heat, what will happen? The water is gone, and you have to pour more and more water. That water will also evaporate at lower temperature. Again, you have to pour water. That is why it will take longer time to cook on the mountain. Okay, because we have to. Okay, I can say again. দেখো 100 ডিগ্রি সেলসিয়াসে যখন ওয়াটারটা বয়েল হয়, তখন কি হয়? তুমি এই ওয়াটারটাকে বয়েল করার জন্য এনাফ অ্যামাউন্ট অফ হিট তুমি সাপ্লাই দিতে পারো, এবং সেই হিটটাকে ইউজ করে রাইসগুলো প্রপারলি কুকড হয়। ঠিক আছে, এখন দেখা যাচ্ছে কি, ওয়াটার যদি 70 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে বয়েল করা শুরু হয়, তাইলে এই রাইসটা কুক হওয়ার জন্য যে এনাফ হিটটা দরকার, সেই হিটটা তুমি দেওয়ার আগেই ওয়াটারগুলো বয়েল হয়ে ইভাপোরেট হয়ে যাবে।
তাহলে রাইস কি প্রপারলি কুক হবে? হবে না, কারণ তুমি এনাফ অ্যামাউন্ট অফ যতটুকু হিট দরকার ততটুকু হিট সাপ্লাই দেওয়ার আগে ওয়াটার গুলো ইভাপোরেট হয়ে চলে গেছে। সো তোমাকে আবার পানি ঢালতে হবে, আবার এগুলো ইভাপোরেট হয়ে যাবে, আবার পানি ঢালতে হবে। স্যার হ্যাঁ বলো। 70 ডিগ্রিতে বয়েল কেমনে হয়? এটা তুমি মাউন্টেনের উপরে গেলে দেখবা ওখানে প্রেসার কমে যায় না, এখানে বলে দিছে ওরা যে the steam point is changed remarkably with the slight change of pressure। তুমি যখন প্রেসার চেঞ্জ করবা তখন কি হবে, বয়লিং পয়েন্টও চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো মাউন্টেনের উপরে প্রেসার কম না বেশি দেখি বলো তো? বেশি। বেশি। মাউন্টেনের উপরে প্রেসার কম, এইটা তোমাদের আসলে দেখো বোঝার দরকার ছিল। আমরা একটা জিনিস জানি আগে থেকে, pressure is proportional to the depth not height। হাইট বললে যেটা বোঝাবে গ্রাউন্ডের থেকে হাইট বোঝাবে, তো সেই হিসাবে তোমরা বলবা যে গ্রাউন্ডের থেকে যত উপরে যাবে তত বোধহয় প্রেসার বাড়বে। নো, এটা ডেপথ বোঝায়। তোমাদের যদি মনে থাকে আমরা প্রেসার ইনসাইড দ্য লিকুইড আমরা পড়ছিলাম P = H rho G। This H was the depth from the free surface of water। দ্যাট মিন্স উপরের সারফেস থেকে তুমি কতটুকু নিচে আসো সেটার উপর ডিপেন্ড করে তোমার প্রেসারটা কতটুকু। তুমি যত নিচে যাবা তত তোমার কি হবে, প্রেসারটা বাড়তে থাকবে। তো তুমি মনে করো এই যে একটা মাউন্টেন, এইখানে আসো তুমি, তাইলে প্রেসারটা এখন যতটুকু হবে, তুমি যদি মাউন্টেনের নিচে থাকো কখন প্রেসার বেশি হবে দেখি তোমরাই বলো এবার। বলো কোথায় প্রেসার বেশি হবে আর কোথায় কম হবে? মাউন্টেনের উপরে কম। মাউন্টেনের উপরে কম, বিকজ দিস ইজ লেস ডেপথ। এই যে এই তোমরা হয়তো ভাবতে পারো স্যার তাহলে ওয়াটার কোথায়? মাউন্টেনের উপরে কি আমরা কি কোনো ওয়াটারের মধ্যে আছি? আমরা এয়ার এর মধ্যে আছি। এয়ার ইজ আ ফ্লুইড, ওকে, এন্ড দেয়ার ইজ অ্যান অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার অন আস। আমরা যত উপরে যেতে থাকবো এই প্রেসারটা কমতে থাকবে। কেন কমতে থাকবে? আমি যখন এখানে আছি তখন আমার উপরে যে অ্যাটমসফিয়ারিক এয়ারটা, সেই এয়ারের প্রেসারটা অনেক বেশি হবে, বিকজ আমার উপরে অনেক এয়ার আছে। বাট আমি যত উপরে যেতে থাকবো আমার উপরে এয়ারের পরিমাণ কমতে থাকবে। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট আমার উপর যে প্রেসারটা এক্সার্ট হবে সেটাও কমতে থাকবে। এটাই তো আমরা একটা লিকুইডের ক্ষেত্রে জানি, লিকুইড আর ফ্লুইড দুটোই এখানে সেম নেচার, ঠিক আছে? সো এই কারণে মাউন্টেনের উপরে প্রেসারটা কম, আর যখন আমরা গ্রাউন্ডে থাকি তখন প্রেসারটা অনেক বেশি থাকে। সো ডু নট। স্যার বলো। আমাদের প্রেসার বেশি হলে হয়তো রক্ত পড়ে না নাক দিয়ে? প্রেসার যদি কমে যায় তখন মানে বাইরের অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার যদি কমে যায় তখন ব্লাড বের হয়ে যায়। এটা আসলে স্যার তাহলে আমাদের কি জানি প্লেনের মধ্যে কেন রক্ত পড়ে না? প্লেনের মধ্যে তো তুমি একটা জিনিস দেখো, যারা স্পেসে যায় ওরা একটা স্পেশাল স্যুট পরে যায়, তাই না? ঠিক আছে, হ্যাঁ। কারণ ওদেরকে স্পেসের মধ্যে এদিকে সেদিকে নামতে হয়, মুনের উপরে নামতে হয়, মার্সের উপরে নামতে হয়, তো এই কারণে ওদের স্যুটটা পরতে হয়। এখন প্লেনে উঠলে কেন আমাদের স্যুট পরতে হয় না? বিকজ প্লেনের মধ্যে অলরেডি ওই প্রেসারটা মেনটেন করা থাকে। তোমার বডি ঠিক রাখার জন্য যতটুকু প্রেসার থাকা দরকার প্লেনের মধ্যে অতটুকু প্রেসার ওরা অলরেডি মেনটেন করে রাখে। তুমি যদি মনে করো এখন হঠাৎ করে প্লেনটা খুলে দাও, তারপরে না দেখবা খেলা, ঠিক আছে? ওকে স্যার। সো এখানে অল্টিটিউড খুব ম্যাটার করে। অল্টিটিউড বলতে গ্রাউন্ডের থেকে হাইট বোঝায়, আর এখানে যে এজটা সেটা হচ্ছে ডেপথ, ঠিক আছে? ওকে, সো ইফ ইউ কন্টিনিউ, so we saw that with the change of pressure the steam point changes. So attempts were taken to measure temperature using one fixed point instead of two। মানে দুইটা ফিক্সড পয়েন্টের বদলে একটা ফিক্সড পয়েন্ট দিয়ে কি মেজার করা যায় কিনা সেটা ওরা চেষ্টা করছে। So let the value of thermometric property of a thermometric substance used in a thermometric be x। এটা তো আমরা জানি যে আমাদের এখন যে টেম্পারেচার ওই টেম্পারেচারে এটা হচ্ছে x, which changes uniformly with temperature T, is a capital T. So we are using the Kelvin scale, okay? So at thermal equilibrium, this was the very first topic of this chapter. Now when thermal equilibrium will be achieved? When there won't be any heat transfer taking place, okay? All the bodies are at equilibrium with each other. That means no one is giving heat, no one is receiving heat, all are at the same temperature. Acha, so at thermal we can say that x will change
proportionally with T. If we can develop a relationship like that with any thermometric property, then it becomes very easy. Here you double the temperature, the thermometer property will be doubled. Okay, if you make it 1.5 times, it will be also become 1.5 times. So we don't know actually what is the constant here. That is why we are saying proportional. So when we introduce that proportional, we can put that equal sign. This one we already know, right? Now if I change this A and bring it here, it will become X by A, right? So 1 by A, if we consider that one as B, so I can write capital T is equal to Bx. If you are having a hard time to understand this one, I can show it on the board. What I just said is we will consider X is proportional to the absolute temperature and X will be equal to AT. Here A is a constant. Now if I change the side of this A, it will become 1 by A, right? X into 1 by A T. Now this 1 by A, if I consider to be another constant, that is B, so I can say T is equal to Bx. That is what they have shown. Can you see what I wrote on the board? Yeah. Okay, fine. So this is equation 1.6. Here B is a constant whose value is to be determined if at temperature Tp, the fixed point of the thermometer property, and Xp. Oh, okay. So we need to know the value of B, right? So how can I find that out? Let us say for a certain temperature Tp, I know that the value of X is Xp. So if I apply this equation over there, then Tp by Xp, I know both the value. So this will give me the value of B. Then I can plug it back here and I can find out the value of X for any temperature. Or if I know the thermometric property value, I can find out what temperature it is now. Okay. আবার ঝামেলা হয়ে গেল। ওকে ভাই সব তোমরা আমাকে পেজ নাম্বার 6 একটু বলো কত নম্বরে? এটা তো 26 নাম্বার পেয়ে গেছিলাম। দ্রুত খুঁজো দ্রুত, কেউ উপরের দিকে খুঁজো, কেউ নিচের দিকে খুঁজো। তোমরা প্লিজ পারলে একটু বইটা কালেক্ট করে নিয়ে আসিও। তোমাদের প্যারেন্টস কে বলিও, তোমরা তো ক্লাস করবা স্কুল টাইমে, তো তাইলে অন্য টাইমে একটু, অন্য টাইম না সরি স্কুল টাইমে তোমার প্যারেন্টসদেরকে বলিও গিয়ে একটু নিয়ে আসতে। পেজ নাম্বার 20 স্যার। 20. Uh-oh, my battery is running low. আমাদের ব্যাটারি লো হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের ব্যাটারিও লো হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা ওকে, we will continue for a little bit. 2% ক্লাস করতেছি। 2% এ? আচ্ছা okay, let me give you some homework then, okay? Then we can finish the class because I think these things are very easy for you. Triple point of water, we already studied this one. So this value is important. 1 by 273.16. Please go through this. Okay, we are at 6 page, right? So 6, 7, 8. Kindly go through this 3 page. Inshallah, next day we will study this 3 page. Okay. If you read, just go give a reading. Okay. You do not have to like study well that much well because I will be explaining it anyway. Just so that you have a hint that what I'm discussing. It will be easier for you to understand if you go through this first. So homework 6, 7, 8. This 3 page, just do the reading. Okay. Thank you very much everyone for joining. Inshallah, tomorrow we will meet. Sir, attendance নিছেন? Attendance তো নেই নাই, attendance নিচ্ছি। And again, if you are smart, you will be studying the first year chapters also. আমি একটা কথা বলি, দেখো তোমাদের ওই এখন ওইভাবে পড়তে হবে না যে মানে এভরিডে একটা চ্যাপ্টার শেষ করতে হবে, 20টা ক্রিয়েটিভ সলভ করতে হবে, ওইভাবে পড়ার দরকার নেই। এখন থেকে যারা পড়া শুরু করবে তারা রিল্যাক্সলি করতে পারবা। নরমালি আস্তে আস্তে জাস্ট ওই ভেক্টর চ্যাপ্টারের প্রথম কয়েকটা টপিক করো, তারপরে কয়েকটা টপিক করো, এইভাবে করে করে আস্তে আস্তে আগাও। এখন থেকে এই জিনিসটা করে যদি প্রেসার কমায় না রাখো, পরে যে তোমাদের কি অবস্থা হবে আমি নিজের অবস্থা আমার মনে আছে। যাই হোক, I don't want anyone to face the similar situation, but I want all of you to get the similar result as mine. Okay, so listen to what I say and do accordingly.
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।